So why this nano particles or nanomaterials are very important? Nanomaterials or nanoparticles हे important का है? So these are the materials which created with having the higher interest to recent years. That is because of their the high mechanical, electrical, and the opticals and magnetic properties, and it is very amazing. So therefore, these properties are attentions to give the beautiful appliances or beautiful uses, the applications of this one, and therefore this nanomaterials having the quite important. It is important in a recent year, but nowadays this along with these properties, the nanomaterials having the another some unique properties also observed, and therefore this kind of a materials, it is having a wide application in a different science, like a biological science, also physical science, then your chemical science, and all the science and medical science also. So therefore this kind of the properties and uses of this materials, and they uh, important. This is the nanomaterials are using our day-to-day life. It is used in our day-to-day life. This kind of the things which is happened in a recent year, and therefore the peoples or the researchers are going to do the research in a field of this nanoscience and nanotechnology. Okay. So what kind of applications they have? I am putting here some the simple applications or this well-known applications, but the other than this, the nanoscience and nanomaterials having a very unique applications in the field of this all the sciences. This is the science. Nanoscience, it is a science which is embedded in the all the sciences. सगळ्या sciences मध्ये हा काय झालेला आहे, पोहोचलेला आहे हे सायन्स. आणि त्यामुळे हे जे सायन्स आहे इंटरडिसिप्लिनरी सायन्स आहे. सो म्हणजे फिजिक्स मध्ये सुद्धा याचा अप्लिकेशन्स आहे. फिजिक्स मध्ये सुद्धा हे युज केला जाते. केमिस्ट्री मध्ये असेल, बायोलॉजिकल सायन्स मध्ये असेल, झुलॉजी, बॉटनी, ऑल सगळ्या ठिकाणी हे सायन्स आहे. सो इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सायन्स अँड देअर अप्लिकेशन्स ऑल्सो इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्लिकेशन्स. So just put here some applications like a nano phase ceramic. This is the one of the applications of nanomaterials. Nanostructured semiconductors. This is the use in the electronics. So this is the next application, that is a nano size metallic powder. This one of the applications, and this powder is used in the different kinds of the uses of this metallic powder. Single nano size magnetic particles, then nanostructure metal oxide thin film. So here is the I putting here some applicative part. This is the features, or this pictures is shows the applicative part of your nanomaterials. This is the fellow ha their research failed many. This American Physical Society, December 1959, which is use the word that is the there is a plenty of room at the bottom. So this is the we just discuss the history of this research Feynman, and it is history of nanotechnology, which is given by the Feynman reputations, right? These are the peoples which is in the history. They are work for this nanoscience. This is the father of nanoscience, that is Richard Feynman, and this one is the this scientist, that is the this Nobel Prize winner in 1963. This one. Then this is the first use in the terms nanotechnology in 1974. That is the Norio Taniguchi. This one. It is a very important peoples or this fellow which is gives the nanoscience and nanotechnology. This one is the fellow. It is a Michael Faraday's. This Michael Faraday's, which is actually he studied the this kind of the features. This is जसं आपण म्हटलं होतं की चर्चेस वरती जे काय किंवा पॅलेसेस मध्ये जे काही रंग यूज केलेले आहेत, त्या रंगांचा जर तुम्ही त्यांनी अभ्यास केला तर त्यांना असं लक्षात आलं की इट इज इन नॅनो सायन्स. हे नॅनो सायन्स मध्ये आहे, आणि ते सायन्स कसं आहे तर
त्यांनी प्रत्येक याचं काय केलंय, इमेजेस घेतल्या आणि त्यांनी स्टडी केलाय की त्याचे कलरेशन चेंज आहे. सो त्याची साईज सुद्धा इथे चेंज झालेले दिसते. सो this Michael Faraday's one prepared one solution, that is the colloidal solution of gold, and this is very stable. Today it is आजही ते सोल्युशन्स तसंच्या तसं तिथे आहे. मायकल फॅराडेनेच तयार केलेलं. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स ऑफ द नॅनो सायन्स, अबाउट द नॅनो सायन्स, दॅट इज व्हेरी स्टेबल सोल्युशन्स ऑर व्हेरी स्टेबल मटेरियल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. हे जे सोल्युशन्स आहे मायकेल फॅराडेजनी तयार केलेलं. दिस इज द कोलायडल सोल्युशन्स ऑफ, इट इज अ लाईट पिंक कलर. हा पिंक कलर आहे. रॉयल इन्स्टिट्यूशन इन लंडन मध्ये ते आजही तसंच आहे. म्हणजे याच्यावरून तुमच्या लक्षात येते की एकदा का नॅनो मटेरियल्स तयार झालं तर तो नॅनो सायन्स मध्ये हे सर्वात महत्वाचे की त्याची स्टॅबिलिटी आहे. म्हणजे ते सोल्युशन आजही त्या कलरचं आहे. हे किती ब्युटिफुल कलर दिसतात बघा हे. सो हे तसेच राहतात कारण त्याची स्टॅबिलिटी तेवढी आहे. म्हणजे ते स्टेबल खूप आहे आणि स्टेबल असल्यामुळे ते कलरेशन्स कधीही चेंज होत नाही, त्याची प्रॉपर्टीज कधीही चेंज होत नाही. सो 1859 or 1857 this solutions colloidal solution present in a Royal Institution of London, and nowadays it is the solution, it is the same solution, that stability cannot be changed. ते आहे तसंच आहे. सो here this different kinds of size of this nano materials of this, and it is shown that the different प्रॉपर्टीज, त्याच्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज होतात. त्याची साईज चेंज झाली इथे दिसते तुम्हाला. साईज चेंज झाली म्हणून तुमचे सोल्युशन हे इथे आलंय. ते सेम आहे, हे गोल्डचं सोल्युशन आहे पण त्याची कलर चेंज झालाय, साईज चेंज झाली, तो इथे दिसतोय पाण्यापेक्षा हलका दिसतोय. पण साईज चेंज झाली इथे तर पाण्यापेक्षा, सॉरी, इथं पाण्यापेक्षा वजनदार दिसतो आणि इथं पाण्यापेक्षा जो काय हलका आहे. सो मग त्यामुळे हे कलर वर्क दिसतोय. ह्या दोन लेयर्स आहेत. त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येते की साईज, what kind of a matter of size in a nanoscience. Okay, so this is the history of this. This is the Benign and Roger, this nanotechnology centers, and these two scientists, which is made of the inventions of the new scanning electrons or scanning tunneling microscope, or this one, the STM ज्यांनी तयार केलंय. So this in IBM laboratory, research laboratory, and which is the first milestone or the characterization technique which is given by these two scientists, right? सो इन 1981 जे काय आपण हिस्ट्रीमध्ये बघितलं की त्यांनी, सो दिस टू पीपल्स विच इज इन IBM laboratory, this tip is made of, and this tip is very used to the positions, the surface of the materials, and they can be characterize it. So in this way we can see the graph like this. आपल्याला अशा पद्धतीचा STM चा ग्राफ आपल्याला मिळतोय. So these are the scientists which is very important things which is given by in a IBM research laboratory, this one. Okay. And lastly, they observed this applied nanotechnology, that is this 19th century. 19th century मध्ये त्यांनी ते ऑब्झर्व केले आणि 2010 ला ज्या ग्रुपला हे मिळालेलं आहे, नोबेल प्राइज मिळालाय. सो दॅट नोबेल प्राइज इट इज गिवन to this fellow, that is this carbon nanotube which is given by this fellow. हा जो तुम्हाला दिसतोय इंझिमा इन 1991, and this exhibits the nanotubes. त्यांनी कार्बन नॅनोट्यूबच्या, सिंगल कार्बन नॅनोट्यूब्स किंवा मल्टी वॉल्ड कार्बन नॅनोट्यूब्स त्या तयार केल्या आणि त्याच्यामुळे त्याला नोबेल प्राइज मिळालं. देन इन 1985 द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री डिस्कवर्ड बाय दिस बक्की बॉल्स. जसं आपण म्हटलंय की हा बक्की बॉल्स त्यांनी तयार केला होता 3 सायंटिस्टनी. सो दे गॉट द नोबेल प्राइज. And the latest Nobel Prize, which is 2010, it is given by this Andrews James and Noves Square. So this Nobel Prize in the physics, which is for the graphene. So this is the fellow which is awarded the Nobel Prize. This is the structure of graphene. Graphene चे हे स्ट्रक्चर अशा पद्धतीने त्यांनी तयार केलंय, त्यामुळे त्यांना नोबेल प्राइज मिळालाय. And this is the in nano science. This is nano size level of your graphene. So all about the nanoparticles and their history and all the things which is very important. So this is the introductory and the historical part of your nanoscience and nanotechnology or nanomaterials. In the next lectures, so we can
continue with the properties of nanomaterials. आपण नेक्स्ट लेक्चर्सला properties of nanomaterials सुरू करूया. Now I am going to stop the class. Okay. बाकीचं पार्ट आपण नंतर. ठीक आहे. So properties of nanomaterials will be continue in the next lectures. Okay, that is in Friday. Okay. Now I am going to stop the class.